Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tukiwa tunaendelea na mdahalo wa Mwenge wa Kaunti, ambapo hii leo tunajadili majukumu ya wawakilishi wadi. Na kabla ya kwenda Senate tulikuwa tunasikiza masuala ya jinsi kaunti ya Kericho iko hivi sasa, hali yake iko vipi hivi sasa baada ya ule mzozano ambao tulikuwa tumeuona wa uongozi, na pia kaunti ya Nakuru. Joseph, ni jambo ambalo pia mumetatizika nalo kuhusiana na ni mwaka jana nadhani ambapo mlimuondoa yule majority leader. Labda unaweza kutueleza ni kwa nini muliamua kufanya hivyo, na ni jambo ambalo mulilifanya nyinyi wenyewe ama ni wananchi waliwapa msukumo wa kufanya hivyo? Asante sana. Kwanza ni shukuru kwa sababu ya nafasi hii ya leo hapa Citizen, na pia nisalimie wananchi na wakaaji wa Nakuru na haswa viwandani, na ninawashukuru. Asante. Sasa mwaka jana ndio tuliweza kumuondoa kiongozi wa walio wengi katika bunge letu. Na ikakuwa na mvurutano sana kwa sababu sisi tulitaka ili serikali iwajibike. Na unajua ya kwamba kiongozi wa wengi ndiye anasukuma agenda za serikali. Na kama vile mwenzangu amesema kutoka Kericho, ni kwamba watu walizingiziwa viongozi ambao hawakuwachagua wenyewe, kwa sababu ya huu mfumo ya kwamba lazima ukue mwaminifu sana kwa chama. Na ninakumbuka vizuri sana mimi nikiwa Western, juu tulikuwa huko, hata the then Secretary General Veronica Maina nilimsomea mpaka standing order yetu ya kwamba venye inasema tunafaa kujichagulia kiongozi. So huyu mwenye alituletewa alikuwa si wetu sisi. Si yule ambaye mko mnamtaka. Si yule ambaye hata tulikuwa tunafikishia zetu zifike kwa serikali. Akishachukua yeye anatuambia tukae na harmony. Wananchi wanataka kazi ifanyike. Harmony tunataka kusukuma na kukagua serikali kama ya kaunti kama inafanya kazi, lakini anakuwa pingamizi. Hiyo ndio sababu ilifanya sisi kama wawakilishi wadi tukaweza kutoa huyu mtu. Na tulivurutana sana. Na sisi hata tuliitwa mpaka kwa chama. Tukaitwa na tukakaishwa na tukawaambia hatubaduki, hatusikizi kitu ingine. Sasa kwanza watuachilie sisi tufanye kazi yetu kulingana na sheria, ndio tuone kama kaunti yetu itaweza kuendelea. So ni wakati ilifika sasa tukasema hakuna tena kukua loyal, ni kufanya kazi. Na until watu wakue hivyo, hii Kenya haitaenda vizuri. Na kazi haitafanyika. Naam. Yeah. Bila shaka. Simon na Isaac, nyote mnatoka katika kaunti ya Busia. Hivi majuzi kuna baadhi ya wawakilishi wadi walikuwa wanarushiana makonde katika bunge la kaunti kuhusiana na ripoti ya uajiri wa wakurugenzi na manaibu wao katika baadhi ya idara za kaunti. Ni kipi hiki ambacho kilikuwa kina ugumu wa kusuluhishwa bila ngumi? Simon, Isaac, sijui nani ataanza? Isaac, tuanze na wewe. Asante sana Mashirima. Kwanza wacha pia nitume salamu kwa watu wangu nyumbani. Najua wanatazama runinga ya Citizen. Na sisi huko nyumbani tunasema emuri ya koliae. Bunge iko na maneno mengi. Na hakuna sheria ile inasema mkiwa bunge mkubaliane kwa kila kitu. Kwa sababu hapo kama unaona kwamba maneno kulingana na vile wananchi wanasema, wale wamekutuma huko haiendani na yale wengine anasema, lazima wewe usimame na ule msimamo. So bunge la Busia juzi yale yaliyokuwa tulikuwa tunajadili mswada tata sana ya vile umesema ya wajiri ya directors na manaibu wao. Hiyo ripoti wananchi walipetition bunge kwamba vile county public service ya Busia ilipokuwa inaajiri hawa madirectors na manaibu wao, kulingana na wao kwamba haikuwa imefanywa katika njia ipasavyo. Kwa hivyo wakapetition sisi wakilishi wao kwamba mfuatilie hili jambo mjue ukweli. So jambo hili lilipokuja bunge tukaweka katika kamati ya labor. Na ikachukua muda mrefu takriban mwaka moja kabla haijaletwa bunge. Kwa hivyo sisi tukainua sauti ya wananchi kwamba hii ripoti imefika wapi. So ile siku ripoti ilikuja bunge, hapo ndio sasa unajua hapo hakukuwa na makubaliano kama bunge sisi wote.
So kuna wale walikuwa wanasema ripoti hii ni mzuri, kuna wale walikuwa wanasema hapana, hii ripoti si mzuri. Kufikia hapo sasa tunajua sasa kila sauti ya mwingine lazima isikike. So it was just representing the views ya wananchi kule nje. Yeah. Simon, huku kuwakilisha wananchi lazima kuwe na mvutano. Hamwezi nadhani kuna speaker. Kunafaa kuwa na speaker ambaye anawapatia nafasi kila mmoja aweze kutoa hoja zake. Ni kwa nini kwamba tunaona mnafikia kiasi cha kuanza kupigana? Asante sana Kashirima. Jambo la kwanza ningetaka kuchukua fursa hii pia kama mwakilishi wadi wa Marachi Magharibi kushukuru sana kwa mwaliko huu, na pia pamoja na hiyo kuwasalimu watu wa Busia Kaunti na hasa sana watu wangu ambaye walinichagua wa Marachi Magharibi. Ni kwamba jambo moja ambayo unafaa kuelewa ni kwamba Mashirima Kapombe ya kwamba sisi kama wakilishi wa wadi, jambo la kwanza ni kwenda kuwakilisha watu wetu. Na wanasema kwamba mwamba ngozi vuta upande wake. Na vile ambavyo umesikia ndugu yangu ambaye ni Wamalu akisema wakati ambapo serikali inabuniwa kunakuwa na ile shauku na matamanio ya kwamba viongozi wale ambao watachukuliwa katika kaunti na kuongoza kaunti, kila mtu angeomba ya kwamba at least kuwe na mtu ambaye anatoka katika wadi yake. Kwa sababu wakati ambapo keki na watu nagawana keki, lazima tuhakikishe ya kwamba katika Busia County as a whole imekuwa represented well. Na wakati tunapokwenda kwenye bunge unapata ya kwamba wengine wamepata nafasi nyingi kuliko wengine. Na ndipo nataka nijibu swali lako vile ambavyo umesema kwa nini mpigane na kuna speaker mahali pale. Nataka nikuelezea kwamba wakati ambapo wewe unaona ya kwamba katika wadi yako hakuna director ambaye amepatikana, hakuna chief officer ambaye amepatikana, lazima utatoa sauti, kwa sababu kazi yako ya kwanza kati ya majukumu matatu ambayo umepatiwa kama mwakilishi wadi, ya kwanza ni kuweza kuwakilisha watu wako. So ndipo unaona ya kwamba wakati mwingine kuna kuwa na mshike katika bunge. Yeah. Na mara nyingi utapata katika hizi kaunti wale ambao mmechaguliwa mnatoka upande mmoja. Mnawezaje kuhakikisha kwamba mnawatetea wananchi, mnasimama na kuwakilisha wananchi haswa katika maslahi yao? Maana utapata kama Nakuru utapata wengi wametoka chama cha UDA, nadhani ni sawa katika kaunti ya Kericho, kaunti ya Busia wengi watatoka upande wa Azimio. Nairobi ndio ina fadhali kidogo. Kuna some sort of balance. Yeah, lakini majority walikuwa wakati ule wakati ule majority walikuwa kutoka pande ya mrengo wa Azimio. Alafu Kenya Kwanza walikuwa minority, lakini kama vile tuliona juzi, sasa tena tayari serikali imekuwa wamesema ni ile kubwa. So sasa wamechanganya. So but sasa kuna kama sisi wakilishi ambao tulikuja kwa njia ya independent, na nadhani nikisaidia mwenzangu pale. Makosa makubwa katika kaunti za Kenya ni kwamba hata speaker wametekwa nyara. Unajua wakati mwingi hatupendi kusema ukweli, lakini ukweli ni kwamba speaker wametekwa nyara na executive. Kwamba speaker yeye anafanya mambo ambayo wale watu wa executive, governor na watu wake wanataka kufanya. Kwa hivyo wewe ukiwa unaleta hoja ya kujaribu kuweka dosari au kukosoa serikali ya county, basi speaker wanaegemea pande moja. Naomba tu ushikilie hapo kidogo ili tuweze kurejea katika bunge la Senate, ambapo msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango anatoa maelezo kuhusiana na bajeti. The legislative and executive processes tasked with spearheading and determination of the expenditure ceilings for the various ministries, departments and agencies as contained in the 2025 budget policy statement should therefore aim at the rationalization of the expected benefits to be derived
from the implementation of the planned programs and associated costs. To ensure a realistic budget that will facilitate the implementation of government programs and policies, there is a need for a broad-based, broad-based consultations among the relevant parties involved in the process. This approach will ensure important programs are prioritized for funding, while those with less immediate impact to society are considered afterwards. As one of the two independent offices with a mandate to provide oversight over public funds, the control of budget plays an important role in ensuring the implementation of government programs and policies. The two key roles of my office, therefore, are as follows. Article 2285 of the Constitution mandates my office to ensure prudent management of public funds at national and county levels by authorizing all withdrawals from public funds to support the implementation of government programs. Article 2286 mandates my office to provide quarterly reports to each House of Parliament and to the President on the implementation of government programs. So in a nutshell, those would be the two key roles that my office plays in the implementation of the budget. Now, in the 2025 budget policy statement, we see a number of policies whose implementation will be directly dependent on the role of my office in the budget implementation process. What are some of these policies? I'll take you through them. If we look at the policy on the management of pending bills, in the 2025 budget policy statement, the government has underscored the need for a plan to pay all pending bills at national and county levels. Currently, pending bills at the national and county governments stand at Kenya shillings 524.07 billion and Kenya shillings 180.2 billion respectively. This policy will mitigate the losses realized by those businesses that have provided goods and services to the government in the past. So my office has continued to enforce compliance among county governments by requiring that all counties submit pending bills payment plans at the beginning of every financial year in line with the National Treasury Circular. There is also a need for constant monitoring and reporting on the pending bill status. The second policy is that on the management of the public sector wage bill. In the 2025 budget policy statement, we have identified the reduction in public sector wage bill as one of the key fiscal consolidation targets to be pursued by the government. My office has continued to monitor and report on the proportion of total revenues allocated to personnel emoluments by the national and county governments for compliance with relevant laws and regulations. Indeed, Honorable Chair, for those who have seen the county budget implementation report, you will see that it has grown quite a bit in size because we now have a segment to monitor the wage bill on a quarterly basis. The third policy is on the implementation of development projects. The fiscal consolidation policy, as contained in the 2025 budget policy statement, provides for funds to complete ongoing development projects. Further, the budget policy statement provides for an elaborate process for the selection of new projects that will ensure that only those projects with net positive returns are funded in the medium term. My
My office will continue to undertake monitoring and reporting on the implementation of government programs and projects at the county government level. Due to inadequate funding, my office has not been able to monitor the implementation of projects at the national government level. From the foregoing, the budgetary provisions, and here I refer to the control of budget limits in the 2025 budget policy statement, will be vital in ensuring effective implementation and reporting on the implementation of government policies. It should be noted that in subsequent years, additional budgetary allocation to the office will be important in ensuring that the office plays a more expanded role in the realization of government policies and agenda. Further to that, Honorable Chair and Honorable Members, I have attached the Annex 3A, which now shows us the budget that we prepared, and it also goes on to show the budget policy statement ceilings and the variances. So these variances are crucial to understand because, as I have outlined, there are a number of activities we have been unable to date to carry out due to low funding. So if we see Annex 3A, it goes again in the same format as the first budget, and we have the head, we have title and details. Then we have the budget of 24-25 after supplementary 1. Then we have the 25-26 OCOB proposed estimates, and we'll be seeing that those estimates, if you look overleaf, Honorable Chair, you will see the difference that from 704 we had proposed a budget of 1.633 billion. So I may not have to go through unless you think it's necessary, Honorable Chair. No, you don't have to go through. I don't have to go through this, but basically what we are saying, overleaf, is that we had a variance of, from our budget, of 855. That is the D minus B. So we have been allocated 777.5 million, which is less than 50% of what we asked for. And the reasons why we would want more are again given on Annex 3B. So here is where I have given notes for each particular area which is underfunded. Again, I don't want to go through every item, but I would like us to look at the summary, which is on Annex 2B, which are the key unfunded areas in terms of what we intend to achieve in the financial year 25-26. Page 14. Page 14 of the report, Annex 2B. If we are there, then we can look at these key unfunded areas. Number 1, personnel emoluments. We sought 718.5 million, but we were allocated 529, giving a variance of 182.8. Now, this is where I had said I would explain.
In the last 1.5 years, my office has been preparing a new career progression guideline. This is because, honorable members, ever since the Office of the Control of Budget was promulgated, there has been no career progression guidelines. So those people who are employed as far back as 2012, they are still in the same position. It is little wonder that they have been disappearing. So, with the help of Public Service Commission and SRC, we have put together human resource instruments in terms of the career progression guideline to show how the officers will be growing within their career and develop their talent. This comes with some long deserving growth in terms of promotions and also new positions for those areas that we have been unable to cover, which I have outlined in my report. That requires 182.8. This is a figure that has been advised by consultants from public service. And if we got this, we should be able to motivate the staff and probably have them on the straight and narrow. On publishing and printing services, we budgeted for 96. We have been allocated 43.1 with a shortfall of 52.9. Now, as I indicated, we have been planning to do a popular version of our report. This is because the feedback we get is that our reports are quite technical. And for people, you know, the common person, the common citizen needs to understand what we are saying. And in the popular version, we intend to do a simplified version of the budget implementation review report. These funds, again, have not been given to us, and it is still not going to be possible to do this, although we are trying also to look for donors. Monitoring and evaluation. We targeted to do both counties and national government. That is why we allocated 100.8 million. We have been allocated 25. That is a quarter of the amount. This will not even cover all the counties. We'll be doing the counties piecemeal per financial year because 25 million is just not enough. And if indeed we do manage to get the extra staff as we have planned, then this staff may be idle because without funds for them to move, it's going to be very difficult again. So this one is not in line with the objectives that we want to achieve as a country, as I have outlined before. Then there's the public sensitization role. And we have all, we can all accept that a lot of the common person, the Wanjiku, the Atieno, they don't understand. And we must keep doing this sensitization, and it is in many forms. Here we had budgeted for 68 million to do the public forums, but we were only given 7 million. This one, I don't know whether we'll have anything. It has been underfunded by 61 million. Then there is the rendering of advisories. We do litigations, arbitration, investigations, and mediation. I'm sure you've seen in the press a lot of counties are wrangling, and every so often we need to have them meet in our offices, and so that we can do mediation. Sometimes we need to go out there to the counties to find out what really is causing the problems. All this may not be possible. Our budget of 24.4 has been chopped by 15.4 to only 9. So we will do what we can with what is left. There are amendments to the COB Act of 2016 and the development of COB regulations. We have been wanting to present this, and Honorable Chair, you are aware, I think I intimated to you that we need to do public participation for us to resubmit
the COB regulations as well as the amendments to the COB Act. Now, we have been given 0. So that tells you that within this coming financial year, we still cannot do the COB regulations, neither can we make any amendments to the COB Act as envisaged. So again, this is not going to be possible. There are a few other areas on page 15, and the next one is automation of the systems, which I know is close to your heart. We have both automating the exchequer process as well as the COB management information system. This is a reporting system where the counties will be uploading their budgets and the reports online so that we don't have to handle a lot of paperwork. We budgeted 50 million for that. We have gotten 0. So this again is not going to be possible. So we can't talk of automation at 0.